Le saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán, su presentadora y portavoz del Consejo del Condado de Montgomery. Es un gusto reencontrarnos en esta nueva edición cargada de mucha información sobre todo lo que ha acontecido en nuestro condado de Montgomery. Es así como arrancamos con nuestra edición de hoy. Nuestra edición de En Sintonía del día de hoy es muy especial porque tenemos a una invitada de lujo. Ella es la vicepresidenta del Consejo del Condado de Montgomery, la concejal Kate Stewart. Para mí es un verdadero gusto tenerla en esta edición. Council Vice President, I am so excited to have you on the show today. Thank you for being with us. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you, Council Vice President. And I would like to begin with an introduction to our Hispanic community. Pero please introduce yourself and tell us a little bit about yourself. Una introducción de usted. Coméntenos un poco sobre usted. Great. So Kate Stewart, I'm the Council Vice President for this year, and I also represent District 4, which includes the Silver Spring area inside the Beltway, Kensington, Garrett Park, up to the North Bethesda area. I've lived in Montgomery County for nearly 30 years. I raised my two children here who went through MCPS public schools and are now in their early 20s. Before joining the county council last year, I was the mayor in the city of Tacoma Park. Thank you. Lo que ella nos acaba de decir es, como ustedes lo escucharon, es la vicepresidenta del consejo para este año y también la representante del distrito 4, que tiene las ciudades de Silver Spring, el norte de Bethesda, Kensington, y ha vivido en este condado por más de 30 años. Tiene orgullosamente 2 hijos que son graduados de MCPS, de las escuelas públicas del condado de Montgomery, y también fue la alcalde de la ciudad de Tacoma Park. Es una historia muy bonita la que ella tiene. And this is your first term, as you mentioned, Council Vice President on Montgomery County Council, your second year as a District 4 representative. And now, as the Council Vice President, how has your experience been in representing and being the voice of your constituents? ¿Cómo ha sido su experiencia? Great. It's been wonderful. Having been the mayor in the city of Tacoma Park, I had gotten to know many of the people in the district already, particularly in the Silver Spring area. But now to get to know more people in District 4 and across the county has been a wonderful experience. And also sometimes it's been very hard because we have had some instances, as we're still struggling to come out of COVID, people struggling either with their rent or other things. And we did have the fire last year in downtown Silver Spring, the Arrive fire, which displaced many people. So it's been wonderful getting to know the community. Unfortunately, sometimes when we are interacting with the community, it's some of their worst days that they're having, and it's about the help that we can provide them. Thank you. Now I'm going to interpret what you just said. Lo que ella nos acaba de decir, que ha sido una experiencia maravillosa en este tiempo que ha estado en el consejo. Ella ya conocía mucho de primera mano su distrito, a muchas personas, sobre todo de la zona de Silver Spring, pero en este tiempo ella ha conocido más a fondo las necesidades y también ha sido bonito, pero también ha sido difícil porque ha tenido que lidiar con situaciones muy difíciles como lo ha sido las secuelas del COVID y también el incendio en uno de los edificios de Silver Spring, un incendio que fue devastador. Y entonces, aunque ha sido una experiencia maravillosa, también no ha sido fácil. Pasando a otro tema, el consejo pues se encuentra en una de las etapas más cruciales de todo el año porque están deliberando el presupuesto para el nuevo año fiscal. ¿Cuáles son algunos de los proyectos propuestos en el Distrito 4? So particularly for District 4, because we have been impacted a great deal by the construction of the Purple Line. We have many of the Purple Line stops in our district.
And that construction has been very disruptive to our community. And we've been experiencing, particularly for folks who may live in the Long Branch area, the community center there. Right now, the entrance is being very much disrupted. So what I'm happy about regarding our capital improvement programs is that there is money in the budget, and the county exec is actually adding $3 million to projects related to pedestrian and bicycle safety along and around these Purple Line stations. And these projects, we want to get them going right away, and so that they're done before the Purple Line is actually done. And so this is the top one for me, actually, and for our district, because of all the disruption around the Purple Line. And that's great news for our community, Council Vice President. Lo que ella nos acaba de decir es que, bueno, su proyecto principal, el que le da mucho más alegría en el Distrito 4, es la construcción de la línea púrpura de metro que pasa por el Distrito 4, tendrá muchas estaciones de metro. Sin embargo, este proyecto ha causado mucha interrupción en toda esa zona, sobre todo en la zona de Long Branch. Entonces, lo que ella está feliz es que en el proceso presupuestario para el próximo año fiscal se han agregado 3 millones más para crear zonas designadas para los peatones y los ciclistas para que sea algo mucho más seguro para ellos. Entonces es algo que a ella le llena de mucha alegría y la meta es que esto sea construido antes que la línea púrpura del metro ya esté lista. Entonces son muy buenas noticias para el Distrito 4. And how can, Council Vice President, how can our constituents express their support for the proposed budgets for other projects? ¿Cómo nuestros constituyentes pueden expresar su apoyo por estos proyectos? So that's great. So constituents can reach out to my office, and they can do that by email. Our emails are long, so it's councilmember.stewart@montgomerycountymd.gov, and that's also, you can find that on the website. But also, I want to give my phone number for my office, which is 240-777-7968. And I want folks to know, because when I first became elected, understanding the diversity in our district that I represent, and how many people in our district speak Spanish as their primary language, we do have someone on our staff who is here full-time, who is bilingual and who can help. So if folks feel more comfortable calling, please know that there is somebody in our office who they can speak Spanish to right away. Wonderful, muchas gracias. Lo que ella nos acaba de decir es que todos los constituyentes que deseen comunicarse pueden hacerlo con su oficina vía correo electrónico o por teléfono. Para comunicarse por correo electrónico pueden escribirle un mensaje al councilmember.stewart@montgomerycounty.maryland.gov. Pero también ella está consciente de la diversidad en su distrito, por lo tanto ella tiene parte de su equipo bilingüe que puede contestar sus llamadas en español. Por lo tanto, si prefieren llamar, pueden comunicarse al 240-777-7968, nuevamente el 240-777-7968. ¿Nos puede decir cuáles son sus prioridades legislativas? Great. There are 3 top priorities: housing, resident safety, particularly tenant safety and notification, and public safety. And I have 3 bills. One is on housing, to help houses of worship, like our churches and other houses of worship, use land that they have to build housing on it, to change our zoning laws. The other, on tenant notification, comes from the experience of the Arai fire. And in my district, we have the most renters
of any other district. And so it's making sure that we, in leases and other communication with their landlords and management companies, they are providing more information to residents. And then the third thing is safety, particularly for folks who may live near the downtown Silver Spring area. We're looking at making sure that all of our late night businesses close at the same time. Thank you, muchísimas gracias. Ella nos acaba de decir que sus tres prioridades legislativas para este año, pues en estos momentos está trabajando en un proyecto de ley que permitiría que se haga construcción en lugares donde sean religiosos para que puedan tener la oportunidad de expandirse y así crear más viviendas. También la número 2 es que en el distrito el distrito 4 es donde hay más personas que rentan en todo el condado. Entonces, el año pasado, como mencionábamos, ocurrió un incendio muy grave. Precisamente para evitar más situaciones como esa, está trabajando también en las notificaciones para los inquilinos, para las personas que rentan, notificaciones, información para que todo eso llegue con mucho más facilidad. Y número 3, también la seguridad, sobre todo en la zona de Silver Spring. Está trabajando un proyecto de ley en que controlaría y fomentaría la seguridad pública, sobre todo en los establecimientos que ya trabajan durante horas nocturnas, para que así combatir la inseguridad. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad con respecto a la renta? Yes. So we had a meeting, and it was Cheer worked with us and hosted the meeting at the Long Branch Community Center, and we were there to talk to folks about the rent stabilization regulations. So last summer, the county passed rent stabilization to make sure that there was a cap on how much landlords could raise rents. But before that can be put into place, we need the regulations, basically the rules, the guidelines that landlords have to follow. And those will come to us from the county exec's office, and we will discuss them as the county council. And so I was there to talk to folks about the process and where we were in that. In addition to that, while I was there, we did hear from a number of folks that their rents were increasing because rent stabilization isn't quite in place yet. And also about code enforcement issues. And so we're working closely with Cheer to make sure that we connect residents to our code enforcement and also our Office of Landlord Tenant Affairs in the county so they can get assistance. Thank you, muchas gracias. Y bueno, ella nos estaba compartiendo detalles sobre la reunión que tuvo en Long Branch, en el centro comunitario, junto a la organización sin fines de lucro Cheer. Ellos prácticamente hicieron esta reunión comunitaria para hablar sobre las regulaciones establecidas sobre el control de la renta. Para darles más contexto, el año pasado el Consejo aprobó una legislación que controla o estabiliza el aumento de las rentas. Sin embargo, aún se esperan las guías las directrices que las personas propietarios y que rentan estas propiedades deben de seguir. Sin embargo, el Consejo en estos momentos continúa en espera de las guías que van a ser enviadas por la oficina del Ejecutivo del Condado. Entonces, están en espera ante esto. Sin embargo, en esta reunión también hubieron personas que hicieron presente y expresaron sus inquietudes, ya que están enfrentando estos aumentos de estas rentas. Entonces, lo que están haciendo es que Cheer los está conectando también, ayudándolos para conectarlos con recursos para todos aquellos que necesiten el apoyo. Thank you so much, Council Vice President. It's been a pleasure to have you on the show, and thank you for sharing all the wonderful projects and the legislations that you're working on in everything that you're doing for our community. And we're excited for everything that will be happening here in District 4 and throughout Montgomery County. Muchísimas gracias. Great. Thank you so much.